إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hill TV, keeping you in the know. Ispa Said, so you tell them Palakazila. Who is in charge of this place, casinos? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. صدق الله العلي العظيم. Brothers and sisters gathered here today, once more, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As the Amir and the missionary in charge of Ahmadiyya Muslim Association Uganda, I take this opportunity to warmly welcome you to this function organized by our youths, the Khuddamul Ahmadiyya. Your presence is great and we honor you very much. It has become a tradition, in other words, a culture of Jamaat Ahmadiyya in Uganda and the world over, that most especially in the month of Ramadan, in addition to educating the population and the community on the basic teachings of Islam and how we can benefit greatly during this holy month of Ramadan, we also hold an iftar function to which
a number of issues are discussed by eminent scholars. This year, we have not departed from that tradition. Brothers and sisters, you are witness that right from the theme itself to the preamble and the main speech delivered by the speaker of today, we need peace. And accordingly, allow me to tell you that the word Islam means peace. And the world today needs peace more than ever before. Therefore, we can safely say that the world today needs Islam more than ever before, because Islam means peace. I refer you to the preamble delivered by Sheikh Adam Sembajwe, in which he has presented an analytical approach to the causes of turmoil and the catastrophes, and also how we can usher in peace in this disturbed world today. I thank him very much for that excellent scholarly elaboration. Then came Sheikh Ahmad Bate, who expounded more on the requirements of peace and causes of the present day state of peacelessness. His presentation, which I believe you have noted very well, he mentioned of what is required of us and what you should expect from the other. Taking you back to history, remember that the founder of Islam, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in implementing the teachings of Islam, was able to bring about the unity of warring tribes of Arabia, who are known in history that they were never united before Islam. He demonstrated to the world that Islam, meaning peace, is indeed the true formula to bring about peace and harmony in a disturbed society. But Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did not end there. In the quest for peace, we see that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wrote to the then great leaders of that time, calling them, inviting them towards peace. A true demonstration of a leader who came in the world to bring about peace.
In the month of Rajab, or October 628 AD, the Holy Prophet ﷺ wrote a letter to the Emperor of the Byzantine, Heraclius, inviting him to embrace peace and to ensure that he rules over his people with peace. This letter was delivered by Zayd bin Haritha radiyallahu anhu. In 628 AD, the Holy Prophet ﷺ wrote another letter to the Khusro Pervez, who was the king and the last king of Persia, which was the superpower in those days, inviting him towards peace. And this letter was delivered by one Sahaba, Abdullah bin Huzaifa as-Sahami. Similarly, the Holy Prophet ﷺ in 614 AD, he wrote another letter to the Najash of Ethiopia, inviting him towards peace and enjoining him to rule over his people with peace. He also wrote to the Makaukas, the Cyrus of Alexandria, a similar letter. Also, he wrote to the Al-Harithi bin Samilat al-Ghassani, king of the Greater Syria. He wrote another letter to the Munzir bin Sawa Atamim, governor of Mazun, present-day Bahrain. This letter was delivered by a Sahaba, Al-Alal al-Hadrami, radiyallahu anhu. Also, in 630 AD, the month of Sha'ban, the Holy Prophet yet wrote another letter to Jaifal and Ayyub, rulers of the Azad dynasty of Oman, inviting them to peace and enjoining him to rule over his people with peace. This letter was delivered by a Sahaba known as Amr bin al-As. We see throughout history that Muslims have left no stone unturned in the quest for peace. In our times, the Khalifa of Islam and the worldwide supreme head of the Ahmadiyya Muslim community has also followed the footsteps of the Holy Prophet ﷺ and reached out to the great leaders of our times, inviting them to peace. We should recall that on 15th April 2012, Hazrat Khalifatul Masih, ayyadahu ta'ala bi nasril aziz, wrote a letter to the Prime Minister of the United Kingdom. At that time was Mr. David Cameron, enjoining him to adhere to peace
and to ensure peaceful coexistence among his subjects and extend the same to others. The same day, 15th April 2012, he sent another letter to the Chancellor of Germany, Angela Merkel, also enjoining him the same. On 14th May 2012, Hazrat Khalifatul Masih Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz yet wrote another letter to the Supreme Leader of Iran, Ayatollah Sayyid Ali Hussein Khomeini, explained to him the same subject matter pertaining to peace and peaceful coexistence. On 16th May 2012, the Khalifa of Islam, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz, sent yet another letter to the President of France, Francois Hollande. Also, on 9th April 2012, he sent another letter to the Premier of China, Mr. Wen Jiabao, enjoining him to ensure peace and harmony among his subjects and to wish peace to those outside China. On 28th March 2012, Hazrat Khalifatul Masih Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz wrote yet another letter to the King of Saudi Arabia, Abdullah bin Abdul Aziz al-Saudi. The letter contained the same subject matter of promoting peace and peaceful coexistence among his subjects and those beyond. On 26th February 2012, another letter by the Khalifa of Islam, the worldwide Supreme Head of Ahmadiyya Muslim Association, was delivered to the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu, whose country is surrounded with a number of problems relating to terrorism, racism, mistreatment, and torture. He wrote to him, enjoining him to maintain peace and harmony and to wish peace and harmony to those beyond Israel. On 7th March 2012, our beloved Khalifa of Islam sent another letter to the President of Iran, Mahmoud Ahmadinejad. To Iran, the Khalifa sent two letters.
The first was the supreme leader of Iran, and the second was to the president of Iran, discussing the same subject of eschewing turmoil, lawlessness, and adhering to peace, harmony, and peaceful coexistence to his subjects and those beyond. On 8th March 2012, our beloved Khalifa wrote yet another letter on the same subject to the Prime Minister of Canada, Stephen Harper. On the same day, he sent another letter to the President of the United States, Barack Obama. And to date, our Khalifa has relentlessly enjoined members of Jamaat Ahmadiyya, the Muslims, and the humanity in general to pursue peace and to choose ways of living peacefully and maintaining harmony in the society. Back to the teachings of Islam, brothers and sisters, true peace does not stand or end with a few interventions between the warring parties. In the preamble and the main speech, this has been pointed out that we should not presume or think that absence of war guarantees peace and peaceful coexistence. That's not the case. True peace starts with justice. And the starting point of peace is justice to ourselves, justice in our homes, and over our domain. Allah, in His book, the Holy Quran says, يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. O ye who believe, be strict in observing justice and be witnesses for Allah, even though it be against yourselves or against parents and kindred. Whether he be rich or poor, Allah is more regardful of them both than you are. Therefore, follow not Lord's desires, so that you may be able to act equitably. And if you conceal the truth or evade it, then remember that Allah is well aware of what you do. This has been mentioned in the hadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, narrating the discourse between him and Jibril, which has been mentioned here in the speech delivered by Sheikh Ahmad Bateri. And that was in the context of this verse, which is actually chapter 4, verse 136.
We should know that in any society definitely has leaders. No society in the world, whether modern or primitive, that has no leadership. What is the role of the leaders among their subjects? The Holy Quran enjoins to be just over their domain. A leader should promote justice in order to be able to rule over his subjects and to ensure that they get what they need and peace prevails in the society. In this context, Allah the Almighty in the Holy Quran tells us, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. Verily, Allah commands you, the leaders, the rulers, to make over the trust to those entitled to them, and that when you judge between men, you judge with justice. And surely excellent is that with which Allah admonishes you. Allah is all hearing, all seeing. That's chapter 4, verse 59. There are times when leaders are tempted in the name of personal gains to usurp the rights of others. To that, Allah the Almighty in chapter 5 verse 9 tells us, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. O ye who believe, be steadfast in the cause of Allah, bearing witness in equity, and let not a people's enmity incite you to act otherwise than with justice. Be always just, that is nearer to righteousness, and fear Allah. Surely Allah is aware of what you do. In any given society, they are the strong, they are the powerful, and the weakling. The Holy Quran has not left such society unadmonished. The powerful should desist from usurping the rights of the weak. To this, Allah the Almighty in the Holy Quran tells us, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. And approach not the property of the orphan, except in a way which is best, till he attains his maturity. And give full measure and weight with equity. We task not any soul except according to its capacity. And when you speak, observe justice, even if the concerned person be a relative,
and fulfill the covenant of Allah. That is what He enjoins upon you, that you may remember. Brothers and sisters, as we know, humans differ what they are. There is likely to be warring parties. Arguments, misunderstandings sometimes lead to outright exchanges, and they may flare up to belching fire from the barrels of the gun, just like how it is today in the world. In such a case, what is the teachings of Islam? That when the two parties go to war, Islam says the intervention should be based on straightforward justice, not selfish and one-sided type of justice. This is clearly discussed in chapter 49, verse 10, in which Allah, the Almighty, enjoins us. Allah tells us, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. And if two parties of believers fight against each other, make a peace between them. Then if after that one of them transgresses against the other, fight the party that transgresses until it returns to the command of Allah. Then if it returns, make a peace between them with equity and act justly. Verily Allah loves the just. Brothers and sisters, it is only after justice prevails in our personal dealings with our people, right from home to domain, that we can expect to have a peaceful world. Otherwise, whatever we do would lead to turmoil and catastrophes in our homes and the community. Islam points out that the basis of maintaining peace is upright morality. Because there are times when peace prevails in our homes, in our societies, in our places of work, and in our domain. And that's not great. What is more important is maintaining that peace. Maintaining peace requires upright morality. To this, Allah the Almighty tells us, if you want to maintain peace in your home, at your place of work, among your friends, your subjects, and others, a high quality moral standard must be put into practice and enforced. Allah the Almighty says, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Verily Allah enjoins justice and doing of good to others and giving like kindred, and forbids indecency and manifest evil and wrongful transgression. He admonishes you that you may take heed. That's chapter 16, verse 91. You do not
from what I have been presenting before you, that Allah commands us to abide by 3 do's and 3 do nots in order to maintain peace, whether at home, at your place of work, among your friends, among your subjects, or among others. The 3 do's, the 3 which we must ensure that are maintained and prevail, are justice first, doing of good to others, having a heart of wishing for others what you wish for yourself. The hadith has been mentioned here by one of our speakers, that the Holy Prophet ﷺ said, one of the qualities of a true believer, and yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, that he should wish the good he wants himself also to be enjoyed by the other. Third, and giving like a kindred, that when giving services, you should not have ulterior motives. That when I give this, I will get in return. No. The other eminent speaker also has given an example of a mother. Is a true believer. When taking care of the child, whatever disturbances she goes through, and whatever services she extends to the child, is not because she expects the child to do good to her in the future, but rather she does it out of true love from her heart. This is the standard of services that should be extended to our people, at home, at our place of work, among our subjects and friends. The three do nots are also as follows: indecency, manifest evil, and transgression. Whatever the differences we have with each other, we must ensure we do not give room to indecency, manifest evil, and transgression. Once that is introduced in the society, it will not be easy to withdraw it. Whether at home, at our place of work, among our friends or among our subjects, we should ensure that whatever misunderstandings, whatever disagreements may be, we should not introduce in our method of dealings indecency, manifest evil, and transgression. Brothers and sisters, with such high moral aptitude, peace in our homes, in our domain, and in the entire community is guaranteed. Thank you very much. Traditionally, I have also to go through this speech in Uganda. Baganda bange ne banyinaze abazze ku mukolo gwaffe guno gw'olwaleero ng'omukulembeze w'Abayisiraamu aba Ahmadiyya mu Uganda. Munzikirize mbaanirize timwebale kujja okujja kwammwe kutuweesezza ekitiibwa. Tukola ye jamaata Ahmadiyya mu Uganda ne mu nsi yonna, naddala mu mwezi guno gwa Ramadan, okwongereza ku kusomesa kutusomesa abantu bategeere eddiini y'Obusiraamu nga programu emugiraba manya Obusiraamu,
neyo egenda mu maaso ku BBS telefayina yaffe awo mu biseera by'amalya gaddaako. Wano mu Uganda tubeerayo n'omukolo omutongole ogw'okusiibulula abasiibi nga tuyita abagenyi okuva mu ddiini ez'enjawulo. Bwe bajja wano tuteekateeka emisomo egitukwatako ffenna kuviira ddala ku mulamwa ogw'olwaleero, okwanjula okukoleddwa n'okusomesebwa okutusomesezza. Tukizudde nti ffenna we tuli tulina kye twetaaga ekitukwatako ffenna. Oba oli musiraamu toli musiraamu, okkiriza mu ddiini tokkirizaamu, ffenna tulina ekitugatta at this particular time mu biseera bino. Mirembe. Baganda bange ne bannyinaze kambategeeze nti ekigambo obusiraamu kitegeeza mirembe. Ate bw'otunula okisanga nti mu biseera bino ensi esinga kwetaaga mirembe. N'olwekyo mbeera waddembe okubategeeza nti ensi mu kiseera kino esinga nnyo okwetaaga busiraamu, kubanga obusiraamu gy'emirembe. Bwe tuddako emabega mu byafaayo by'eddiini y'obusiraamu, baganda bange ne bannyinaze, tukisanga nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bwe yajja Allah nga amusitudde mu nsi eya Buwarabu, yasanga amawanga gaayo nga galina ebyafaayo ebitaliiko kkomo mu butategeeragana ne mu kulwanagana. Abasoma ebyafaayo bya Buwarabu bakimanyi bulungi nti amawanga mangi galwanagananga entalo ezitaakomanga, omu n'alaamira omwana, n'omwana naye n'alaamira mwana munne nti famire eyo balabe baffe. N'osanga nti olutalo olumu lulwaniddwa mu those days, mu biseera ebyo, emyaka 40 kuwoolera ggwanga, myaka 7 nga battiŋŋana. N'abafuzi b'amatwale mu biseera ebyo abaaliwo Buroma ne Iran eyayitibwanga Pasha, mu kuwamba amatwale baali baataliza akatundu ako aka Arabu Peninsula nti okubawamba oba weereetedde bizibu byereere abantu abatagwesa ntalo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nga akozesa enjigiriza y'obusiraamu yabagatta in no time, n'akola ekyafaayo kitabangawo. Ne kabeera akabonero akalaga nti ye Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ekyamuleeta mu nsi kyali ekintu kimu kyokka, al Islam, mirembe. Buli omu abeere mu mirembe gye, buli omu akolere ekintu ky'emirembe, buli omu aggyeyo obusobozi bwe Katonda bwe yamuwa abusse mu nkola nga yeeyagalira mu mirembe. Omulimu gwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tegwakoma Buwarabu, wabula tulaba mu byafaayo yawandiikira abafuzi ab'ensi ezaaliwo mu biseera ebyo zikirimaanyi, nga bonna abakoowoola okudda eri emirembe n'okukakasa nti abantu be bakulembera batambulira mu mirembe era nga beeyagalira mu mirembe, balekeraawo okutulugunya be bafuga.
mu mwaka 628 AD gwalina mwezi gwa Rajabu ebiseera ebyo gwali gukonsidinga ne October yawandikira Sekabaka we Byzantine Heraclius ebbaluwa ng'erimu okumukoowoola okudda eri emirembe n'okukakasa nti abantu be beeyagalira mu mirembe. Ebbaluwa eno yatwalibwa sahaba Jalal Qadar ow'ekitiibwa Zaid bin Haritha radiyallahu anhu n'agimukwasa. Mu biseera ebyo mufumiitirize nabbi ali mu biseera ebyo more than 1400 years ago, emyaka egisukka 1400 nabbi agezaako okusindikira kabaka Kirimaanyi ebbaluwa amukubiriza fuga abantu b'emirembe n'okwagaliza bamwetoolodde emirembe. Mu mwaka gwe gumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yasindika ebbaluwa eri Khusru Pervez eyali kabaka wa Pasha lwero gye muyita Iran. Mu biseera ebyo yali super power ng'amukoowoola okudda eri emirembe, okukulembera abantu be mu mirembe n'okwagaliza bonna bamwetoolodde mu mirembe. Ebbaluwa eno yatwalibwa sahaba omututumufu Ibn Khuzaifa as-Sahmi yakomawo n'alipootinga nti kabaka bwe bamukwasiza ebbaluwa giyuzaayuzizza n'ekyaddirira oyo yali kabaka wa Iran asembayo. Mu mwaka 614 AD Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yasindika ebbaluwa endala eri Najash eyali omufuzi wa Ethiopia. Ebiseera ebyo yayitibwanga Habsha n'erinnya lya kabaka oyo yali ayitibwa Asmaha. Ng'ebbaluwa eyo mulimu ensonga y'emu eyo okumukubiriza okudda eri emirembe, okulembera abantu b'emirembe n'okwagaliza abalala abamwetoolodde emirembe. Bw'atyo era bwe yawandiikira ne Cyrus omufuzi wa Alexandria eyayitibwanga Makaukas, n'amusindikira ebbaluwa ng'erimu ensonga y'emu. Teyakomaawo, yawandiikira Al-Harith bin Shamilal al-Ghassani yali kabaka wa Greater Syria nga lyo ttwale lyali lyewaggula ku bwakabaka wa Byzantine Empire. Naye yali kabaka bw'amaanyi, n'amuwandikira ebbaluwa emukoowoola okudda eri emirembe, okulembera abantu be mu mirembe n'okwagaliza abamwetoolodde emirembe. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam tiyakoma era yawandiikira Munzir ibn Sawa Atamimi yali gavana wa Manzun olwaleero gye muyita Bahrain. Ebbaluwa yali ku nsonga y'emu era ebbaluwa eyo yatwalibwa sahaba Jalal Qadar ow'ekitiibwa Al-A'la Al-Hadrami radiyallahu anhu. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam era yawandiika ebbaluwa endala eri abafuzi babiri abaali abatumufu, Munzir bin Sawa Ataimimi Dada Jaifal al-Ayyad yalina ne munne bwe baafuganga nga bebafuzi ba Oman dynasty oba Azad dynasty, ng'era bannyonnyola ensonga y'emu eyo
ebbaluwa eyo yetwalibwa sahaba Amru bin al-As mu 6 AD mu mwezi gwa Shaban. Bwe twetegereza ebyafaayo nga bwe bisse bitambula ng'ogoberera obusiraamu engeri gye bubadde butambula, abasiraamu buli mulundi bagezezzaako okulaba nti bakubiriza abalala okuleetawo emirembe n'okutambuliza ensi ku mirembe. Essaawa zino tulaba nti khalifa w'obusiraamu omukulembeze wa jamaat Ahmadiyya mu Uganda mu nsi yonna, Hazrat Mirza Masroor Ahmad ayyadahu Allahu ta'ala binasril aziz, naye azaakwata era ng'atambulira mu buufu bwe bumu nga mukama we Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam okubiriza emirembe mu bantu. Abakulembeze ogwokuna omwaka 2012 khalifa waffe omwagalwa yawandiikira Prime Minister owa United Kingdom yali ayitibwa Mr. David Cameron ebbaluwa ng'emukubiriza okufaayo okulaba nti akulembera abantu b'emirembe, abaagalize emirembe, ayagalize n'abalala bonna emirembe. Mu ngeri y'emu nga 15 buli lunaku lwe lumu ogwokuna 2012 yawandiikira Chancellor wa Germany Angela Merkel ebbaluwa ng'ekwata ku nsonga y'emu, kulembera abantu be mu mirembe, okubaagaliza emirembe n'okufaayo okulaba nti n'abo abeetoolodde ensi ye nabo bafuna emirembe. Ng'ennaku z'omwezi 16 ogwokutaano 2012 Hazrat Khalifatul Masih ayyadahu Allahu ta'ala binasril aziz yawandiika ebbaluwa endala n'agisindikira President wa Ufaransa eyaliwo mu kiseera ekyo yayitibwanga Francois Hollande nga mulimu ensonga y'emwe. Tiyakomaawo, ng'ennaku z'omwezi 9 ogwokuna 2012 yawandiikira Mr. Wen Jiabao mu biseera bwe yali Premier owa China ng'amwagaliza emirembe, amukubiriza okulembera abantu b'emirembe, ate ng'agibaagaliza n'okwagaliza abo abaali bamwetoolodde emirembe. Mu ngeri y'emu ng'ennaku z'omwezi 28 ogwokusatu omwaka ogwo gwennyini 2012 omukulembeze wa jamaat Ahmadiyya mu nsi yonna Hazrat Mirza Masroor Ahmad the Khalifa of Islam yawandiikira kabaka wa Saudi Arabia Abdullah bin Abdul Aziz as-Saudi ebbaluwa ng'amukubiriza okulembera abantu be mu mirembe, kubaagaliza emirembe n'okwagaliza abalala bonna abeetoolodde eggwanga eryo emirembe. Mu ngeri y'emu baganda bange ne bannyinaze ng'ennaku z'omwezi 26 ogwokubiri mwaka gwe gumu ogwo 2012 khalifa waffe omwagalwa yawandiikira Prime Minister wa Israel Benjamin Netanyahu ng'amukubiriza okulembera abantu be mu mirembe,
abagaliza emirembe era ayagalize n'abo bonna beetoolodde Israeli emirembe. Ng'ennaku z'omwezi 7 ogwokusatu omwaka gwe gumu ogwo 2012 khalifa waffe omwagalwa Hazrat Mirza Masrur Ahmad ayadahu Allahu ta'ala binasrihi al-aziz yawanikira president wa Iran Mahmoud Ahmad Nijadi ebbaluwa ng'erimu kumukubiriza okulembera abantu b'emirembe abagaliza emirembe n'abeetoolodde eggwanga lya Iran nabo aboogereza emirembe abagaliza emirembe. Nga 14 ogwokutaano 2012 era Iran yasindikayo ebbaluwa endala nga gisindikiro yamanyiddwa nga the supreme leader Ayatollah Said Ali Hussein Khamenei nga mulimu ensonga y'emu eyo oleme kubaawo kyekwaso president yagifunye naye nze supreme leader sigifunye ebibye bitwala nga bikulu. Ng'ennaku z'omwezi 8 ogwokusatu mwaka gwe gumu 2012 khalifa w'obusiraamu Hazrat Mirza Masrur Ahmad yadahu Allahu ta'ala binasrihi al-aziz era yasindika ebbaluwa endala eri president wa Canada, prime minister wa Canada yali ayitibwa Stephen Harper. Bw'ati era lwe lunaku lwe lumu olwo nga 8 ogwokusatu mwaka 2012 yasindika ebbaluwa ng'eyogera ku nsonga y'emu eri eyali president wa United States of America Barack Obama ng'amukubiriza kulembera abantu b'emirembe baagaliza emirembe n'okufaayo okulaba nti abo bonna abeetoolodde United States nabo bafuna emirembe nga bagyeyagaliramu. Okusinziira ku njigiriza y'obusiraamu baganda bange ne bannyinaze mwenna temulowooza nti emirembe gikoma ku kutabaganya abalwanagana iwatabaawo olutalo. Bangi mu ffe tuyinza okulowooza nti olw'okuba tewaliiwo olutalo it is an automatic card ey'emirembe. Si bwe kiri. Tulina okusooka okutunuulira tutegeere nti ekiyitibwa emirembe tekiggwa bugwi kuva mu bire wabula kiriko enkwaso. Enkwaso y'emirembe bwenkanya justice. Emirembe gitandika na bwenkanya mu maka gaffe omuli mukyala wo n'omwana wo omuli omwami wo n'omwana wo n'orelative wo wabeewo obwenkanya. Olwo tetulyoka tugenda mu bannaffe ku mirimu gye tukolera n'abantu baffe be tubeeramu. Bw'obeera omufuzi n'abo b'olinako obuyinza. Emirembe gitandika na bwenkanya. Ku nsonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani etukuvu watugamba nti ya ayuha alladhina amanu abange mwe abakkiriza kunu qawwamina bilqist mubeere beesimbu mu bwenkanya shuhadaa lillah nga muli bajulizi ku lwa Allah walaw ala anfusikum. Niwe kiba nti okuleeta obwenkanya kikukosa gwe mu buntu ku lulwo oba kikosa obuwo awili walidaini oba emirembe egyo amin obwenkanya obwo okubutuukiriza kijja kukosa bazadde bo bombiriri wala akrabina yadde ab'ekika kyo abakuli okumpi. In yakunu ghaniyan
nti woba okoze obwenkanya nikwe kubanga bukosa mugagga au faqiran oba mwavu fallahu awla bihima kitegeere nti katonda yabasinga abo bonna yensonga lwaki akubiriza ti beera mujulizi kuwa Allah fala tattabi'u lhawa temugoberera kwegomba na kulunkana kwa myoyo gyammwe antadilu mwebalame obwenkanya wa intaliwu waturidu naye singa muba mwewalamye awenkanya ne mubukuba amabega fa inna allaha kana bima ta'maluna khabiran tiye Allah byemukola abimanyi bulungi eventually ojja kudda gyali obitebye. Iyo aya esangibwa mu sura ya 4 aya 136. Buli society ebeeramu abakulembeze tebere society y'abagunjufu oba batali bagunjufu era ebeeramu abakulembeze. Allah tabalekeredde nababogeddeko agambye inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah akubiriza mwe abalonzi muwe obwesiga abo ababugwanira, those who have capacity to lead. Wa idha hakamtum baina an-nas, naye gwarondeddwa kiseera bwe kituuka okulamula mu bantu an tahkumu bil adli, mulamulenga mukulembeza bwenkanya bwereere, justice. Inna allaha ni'ma ya'idukum bihi, nga birungi nnyo Allah byababuulira nabyo mwe mulaba obwenkanya kibi. Inna allaha kana sami'an basira, ya Allah awulira byonna bye mwogera era alaba byonna bye mukola. Ebiseera ebimu abakulembeze olw'ebigendererwa ebyenjawulo bwesanga nti muli basikirizibwa okulinnyirira obwenkanya n'eddembe ly'abalala olw'ebigendererwa ebyabwe ku bwabwe. Allah tabalese nga tabogeddeeko, abagambye ya ayuha alladhina amanu, abange mwe abakkiriza mu bino bye tuli kusomesa, kunu qawwamina lillahi shuhadaa bilqist, mubeere beesimbu ku lwa Allah mu kuyimirizaawo obwenkanya. Wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala an ta'dilu, obulabe n'obutakkaanya obuyinza okubeerawo wakati wammwe mu buntu nga mu bulamu bw'ebyobufuzi, si wapateyo si bwaki. Agambye nti obutakkaanya tebusaana kukupikiriza kwerabira kukola bwenkanya mu kudishinga out services, mu kuweereza abantu. Idilu huwa aqrabu littaqwa, mubeere wabenkanya regardless of oba yakuwa akalulu teyakuwa, akukkiriza butakukkirizamu, wa ddiini yo si wa ddiini yo, naye kasita aba ali mu bantu bwe bw'okulembera. Beera mwenkanya kyekiri okumpi n'obutuukirivu. Wattaqullah, era muti Allah, kubanga lumu ojja kudda gyali obitebye. Inna allaha khabirun bima ta'malun, kuba ye Allah amanyi bulungi byonna bye mukola. Sura ya 5 aya 9. Buli society ebeeramu ab'amaanyi n'abanafu era banakigwanyizi banoonya obutuli obutono mwe bayinza okuyita okunyigiriza n'okutulugunya abanafu, banyagako byabwe, bamalako ddembe lyabwe. Abo nabo Allah tabalese nga tabogeddeeko. Agambye wala takrabu mala liyatimi illa billati hiya ahsan, nti mu society abasinga kubeera banafu be bamulekwa ensonjogo, abalekeddwa nga tebalina muyambi, bazadde baabwe bafudde. They are the easiest prey of injustice, be bantu abangu obutali bwenkanya be buyinza okukolebwako. Awo Allah watandikidde bwennyini
nti togeza kusemberera si kulya n'okugisemberera mali y'abamulekwa okujjako ng'oyise mu makubo amatuufu ge galiwa hatta yabulugha ashuddahu okutuusa ng'omwana mulekwa oyo akuze asobola okweramulira n'olyoka ogamba nti nze nakuuma ekibanja kyo naye mwana wange baasiba sirina kino nakuyamba. Waufu lkaila walimizana bilkist. Point eddako mu business watera okubeera obulyake bwe muba mugulaŋŋana mizaani eterere n'ekipimo kibeere kituufu. Allah akozesezza ebigambo bibiri, alkail wal mizan. Mizaani mugimanyi, alkailo kyekiriwa nti osobola okukoona mizaani eno ekipimo kyenyini n'oteekamu gulaamu 8 naye nga mizaani egamba nti eri kilo namba kuba wagikoonyeemu. Abo obwo obuzannyo bwonna yali abumanyi mujja kubikola n'ayogera ku byombi, ekipimo kyotaddemu n'emizaani yennyini ntuufu oba ogikoonyeemu. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Abamu batukwa ku ddaala erigamba nti ebyo bisoboka. Allah agambye tawateeka bantu ng'amanyi tebasobola kulituukiriza. It is possible. Oyinza otunuulira ensi noli abantu abonoonose bwe bati bajja kulongooka olowooza obusiraamu bukugamba nti it is possible. Era eyo ye effort ya Jamaat Ahmadiyya timwe bye mutwala okuba tebikyasoboka to ensure nti bisoboka. N'abamu basiraamu bannaffe baatuka ku ddaala ery'okugwamu ssuubi nga muli balaba ebyogerwako mu busiraamu nti bisoboka, bo ne bagwamu ssuubi. Ffe tugamba nedda kisoboka. Era yensonga lwaki Allah yasitula omutandisi wa Jamaat Ahmadiyya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ajalaga ensi nti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam biyasomesa n'abissa mu nkola nakati bisoboka. It is never too late. Nomalawo babeerawo obukuusa obukolebwa omuntu okudingisa ebigambo. Ategeeza kino n'ayogera kino. Uli n'alowooza nti yategeeza kino n'amuyita eri n'agamba nti nali ntegeeza kiri. Agambye wa idha qultum fa'dilu. Niwe mubanga mwogerenga ebigambo ebyesimbu. Todingisa lulimi. Okyogedde leero enkya ne bwegaana. Naye nga baliwo bayiyeeyo yagadde kuwona mukolo. Nodda wano n'okola kirala. Walau kana dha qurba. Ni bw'oba oli mu Baaluganda oluubirira ku banyaga byabwe todingisa lulimi, yogera straight way. Wa bi ahadillahi awfu. Endagaano ya Mukama Katonda y'okubeera omwesimbu ku mazima gy'oba oluubirira okutuukiriza. Dhalikum wasaakum bihi. Ebyo Allah byabakalaatira byababuulirira nabyo la'allakum tadhakkarun. Mulyoke mubeere abalabufu mu nsi. Baganda bange ne bannyinaze, bulijjo tukimanyi nti omuntu ye muntu. Obutakkaanya buyinza okuvaamu ebikonde ne bivaamu olutalo ne lufuuka zisabyalo. Situation efaana bwetyo. Allah teyalekanga tagyogeddeeko, yatuwa ekikolo n'eddagala. Yatugamba wa in ta'ifatani minal mu'minina qitatalu. Ebibinja ebibiri bwe bibanga birwanagana fa aslihu bainahuma. Mufeeyo okulaba nti mubatabaganya. Fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra. Naye ekimu bwe kyetwala okubeera berejje ne kitawuliza bye mwogera
diplomacy has failed. Beri abantu abamu abatali conscious of abatafaayo ku biki bye batuusa ku bannaabwe. Bantu bwe baba bafa, bantu bwe baba battibwa nga ye Kirimaanyi tafaayo nga naye ebigambo tebimala. Kiba kyetaagisa naye kulabira ku nnyama. Naye addeeka bamutegeeze nti nesingaawo bomu yamukubi, ne kojja yafudde, ne mutabanyi bwe yafudde. Allah Qur'an yagambye faqatilu lati tabghi, ekyo kyetwala okubeera berejje mwegatte wamu mu kirwanyise hatta tafiya ila amrillah, okutuusa nga kimaze okufukamira kidde eri ekiragiro kya Allah. N'omwogezi wano akyogeddeko mu nsi obwenkanya buliwa. Olwaleero tuli kulaba lutalo lwa Russia ne Ukraine. Mwerabidde olwa Iraq. Mwerabidde abantu ababonaabona bameka abaaliga mu tulo beebase. Amagye ga Amerika ne gajja ne gakuba ennyumba ne gatta obwana ne galinyira buli omu. Abaaliga mwezi gwa Ramadhan bali kulya ddaaku ne beekanga masasi. Have you forgotten that? Mwerabidde kyaliyo mu Afghanistan. Mwerabidde bomu ezawandagala ku Libya. Who had the guts to say something? Ani yalina obuyinza okwogera mu kiseera ekyo? Simanyi tulina United Nations, simanyi tulina ki? Ani yayogera? Just one vote, veto power. Veto power. Ng'ebyo byonna bye muteesezza tuvumirire guudi nga bisirika. Today Kirimaanyi omulala naye ali kukola baala kye baakolanga. Allah tugambye nti wasaana okubaawo obwenkanya. Fa aslihu bainahuma bil adli, naye bwe baba bamaze okutuuka ku ddaala ery'okukakkana amampaati, okutawuluza kuno kubeere nga kwa outright justice, bwenkanya bwa ddala. Wa aqsitu, mubeere benkanya. Inna Allaha yuhibbu al-muqsitin, ye Allah ayagala benkanya. Baganda bange, luvannyuma lwakulaba nti obwenkanya bwefuze amaka gaffe ku mirimu gye tukolera mwabo be tukulembera, olwo tulyoka tusuubira okufuna emirembe egyenkomeredde. Awatali ekyo byonna bye tukola vulugu. Ono walwanagana n'ono, ono n'ayamba ono, baalina ebyokulwanyisa byagala okutunda. N'oli n'ayamba oli kuba ayagala kunyaga petroli n'ebyobugagga. Nga muli tulowooza nti tulikola bwenkanya, mbu tuli kutawuza two warring parties. Naye ng'ekigendererwa kirala nnyo. Wasaana okubaawo obwenkanya obwa ddala. Oluvannyuma lw'okulwanagana n'embeera ne tuleetawo emirembe, wabaawo ate situation endala. Naye abantu abamu balowooza nti olw'okuba entalo teziriiwo, olwo kiwedde. Omuntu obuzibu bw'alina situation gy'aba aleeseewo ennungi, how to maintain it. Emirembe oba ogirina mu maka, ku mulimo, mu bantu b'okulembera, ogikuuma otya? Allah aleese ensonga n'abafuzi baffe abali wano n'abali ebweru bonna gye batatera kulowooza. Tuyinza okubeera ne poliisi, tuyinza okubeera n'amagye, tuyinza okubeera n'empingu, tuyinza okubeera n'amakomera, tuyinza okubeera n'emmundu, tuyinza okubeera na buli kimu kyonna ekitiisa omuntu, n'olowooza nti ekyo kijja ku maintaininga peace. No, Qur'an egambye ti si kyekiri. Maintenance of peace kyetaagisa high quality morality, okukuuma society nga teriimu bukyafu busiiwuufu bwa mpisa. Obusiiwuufu bw'empisa bwe buleese entalo zino. Bwe muba muzikakkanyiza mutunule ku busiiwuufu bw'empisa. Omulembe guno unfortunately
n'obusiiwuufu bw'empisa yafuuka sitayiro ya campaign n'abamu ne batuuka okulondebwa mu bifo ebitutumufu olw'okuba avumye nnyo n'ayimirira n'awemula nayo n'abeera hero oba herones niwatabaawo muntu n'omu avumye awange buli tuli mu byabufuzi naye ebyo by'obuwemu by'oli kwogera tutuwemula bw'aba awemula nnyo nemuga agende ku stage n'afuuka hero n'afuna ne kaadi y'okwesimbawo ku musingi gw'okuwemula okumanyanga muntu muzibu nnyo yawemudde n'omukulembeze we gwanga niwe bamusiba ne mukomera nawe era n'awandiikirayo ekitontome ng'awemula era niwe yakomyewo n'agamba ati nja kukuwemula mpaka otegeere mumuweka ne yeesimbawo bannange nze gundi ow'ekitiibwa eyawemula gundi ne bamuwa akalulu bannange katukuwe ogwo gwe musingi gwaffe Kulaani egambye nti obusiiwuufu bw'empisa bwe baleetera ebizibu n'olwekyo Allah atukubiriza ebintu bisatu bye tusaana okukola ate n'atugaana ebintu bisatu atugamba atya mu ssuura 16 aya 91 atugamba inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba Allah akubiriza mu abantu abali mu society okusooka okubeera abenkanya mu maka gammwe ku mirimu n'awalala wal ihsani n'okubeera n'omutima ogwagaliza regardless of whether kuwagira takuwagira yagaliza wa ita'i dhil qurba bw'oba obuweereza buleme kubeeramu kyekubiira bubeere buweereza obufaanako n'engeri maama gy'alabirira omwana we nga talina kyasuubira weyanha ate Katonda abagaana anil fahshayi ebyambyone wal munkari n'ebitasaana wal bagyi n'obujeemu ebintu ebi bisatu byatugaana al fahshayi ebyambyone ebyo ebiriwa myegadango bintu bya buwemu kuleka babenzi okwetaaya ebyo bye bigenda okuvaamu obuzibu ate munkari okukola ekyesisiwaza mu society abakulembeze bonna baveeyo oyo ayogedde ekyesisiwaza gamba tuli mu campaign oyo ayimiridde kuvumirira agamba olwo olulimi lwolese twagala ono ye mukulembeze ayonoonye kino nakiri atereza bwati so todda kumuvuma nga bayimirira bamugamba yekomako wal bagyi n'obutakubiriza abantu kwekalakaasa mu linnya ly'okuleetawo emirembe mulabye Quran. Who of our politicians have been thinking of this? Walowooza olw'okuba akalulu bakakuwadde tebakuwadde mwekalakaase mwoke ebizimbe mwoke ebipiira mwoke nemmotoka mukole biki n'omukulembeze gati mugende mu maaso that stance temujja kuddawo kugiarestinga temujja kusobola kukomya nkole naawe nibo naabeera mu bukulembeze ba opposition bo omaze okubawa engeri y'okuyitamu okutabangulira emirembe n'olwekyo toggulawo that Pandora box ogw'omulyango gw'obwonoonefu obwo kwekalakaasa kwonoona bintu bya ggwanga n'alumanya saalumanya tebabimanyi bantu balikola mirimu gyabwe banyaze ebintu byabwe bookeza ebintu byabwe abatambuze entambula eyonoonesa abalala baba bagendedde ku bisago tokingiza mu society such misbehavior is the only way to maintain the peace which you have struggled hard to usher in. Yengeri yokka ey'okukuuma emirembe gy'okoze ennyo okulaba nti ozaawo. Baganda bange ne bannyinaze bwe tuba tuli ku mutindo ogw'empisa ennungi ng'ezo okwewala ebyambyone ebitasaana n'obujeemu n'okubeera abenkanya abaagaliza era abatasasula mu buweereza olwo tuba tufunye obumativu nti mu maka gaffe ku mirimu gye tukolera ne bannaffe be tukulembera tujja kubeera n'emirembe egyenkomeredde ziramu nate okubeebaza bannange mwebale kujja
mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliwo ekitundu mu puroguramu kye tubuuse, nja kusaba modereta ebitundu ebyo nabyo tubijulirize. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tweyanziza nnyo Oweekitiibwa Amir and Missionary in Charge, Ahmadiyya Muslim Community Uganda. Twetaagayo a moment of reflection. You and I need a moment of reflection. So that is words can deeply sink into the innermost parts of our spiritual life. That was a keynote address. A keynote address in the true sense of the word keynote. We had a preamble, we had a speech from the main speaker of the day, but that was a keynote address. I do not have the slightest ability to repeat even a single syllable out of his speech. But I request you that while here and even after here, take a moment of your time to reflect upon his words. With permission from respected admin side, there's an item on the agenda we had skipped. He has permitted us to get back to it, and this is recognition of our distinguished guests, some of them, not all. On account of time, we may not be in position to recognize all our guests, but I will pick out a few to represent the rest of us. May I recognize the presence of Mr. Ariho D. Franco. He's a friend and a recruitment manager, Mengo Rotary Blood Bank. You can wave or say salam to them. You're welcome. We have Brother Yusuf Kakande from Bunga. You can wave the audience and say salam. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. We have our beloved OC station, Wandegea Police Station, Afande Ibrahim Batanye. You can wave to them at a given time. You come over here and say a word to the audience. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. We have Mr. Francis Simpungu. He's the accountant of Tarika Hospital. Wherever you are, you can wave. You're most welcome. We have Mr. Joseph Okello. He's from Khuddamul Junior School, Buddo. He's here with us. You can wave to the people. We have Mr. Luswata Anemia from Katwe. Salam.
Then we have a delegation from Uganda. Twina Oweshitiibwa Chiyimba Hassan is the principal youth officer. Twina Omukungu Najib, executive member, Uganda Youth Council. Omukungu Asman Bosulwa Sebuliba is a gender officer, Uganda Youth Kingdom. Twina Shehe waffe ate Muganda waffe Shehe Jawadi Mbogo yakulira museum, Islamic Museum Uganda. Misaibu Mukungu atudde wakulu nja Ssaabasajja Saibu ajja mwanjula akaseera nga katuuse wabula tujja kusaba Mwami Najib Omukungu Najib Nsubuga ojje oyogereko ku dakiika 2-3 eri this congregation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bakadde baffe tusogera kwa Amir wa missionary ya Ahmadiyya Muslim Community mu Uganda. Abagenyi baffe mwenna ab'ebitiibwa abali wano olwaleero tusanyuse nnyo okubeegattako akawungezi k'olwaleero. Tutuusa amawulire amalungi okuva mu Bwakabaka bwa Buganda naddala mu kitongole eky'abavubuka kyetutambuliramu oba kyetukoleramu emirimu. Twebaza nnyo Ahmadiyya Muslim Community olw'okuba nti baatuyise tujje tubeegatteko okusookera ddala nga tujaguza olw'obulamu Allah bw'atuwadde, ebbanga ly'obulamu ly'atuwadde, nga tujaguza niima oba ebyengera Allah by'atuwadde, era nga tujaguza olw'okuba nti Allah alusobozesezza okusiba omwezi guno ogwa Ramadhan. Ku mulamwa gw'olwaleero Omubaka sallallahu yatugamba nti abange mulowooza munakkiriza munayingira ejjana nga temukkiriza, ate mulowooza munakkiriza nga temumaze kwagalana. Nagamba nti mbalwamireyo n'ekintu kimu, mbalamire n'ekintu kimu, singa muba mukikoze mujja kwagalana. Nagamba afshu salaamu bainakum, muyisinganye salaamu wakati wammwe. Ku mulabo gwe tuliko ogwolwaleero ogw'emirembe, bwe weetegereza hadithi y'omubaka oyo kitegeera nti ffenna abali wano olwaleero ekitukuŋŋaanya wano kuba kwagala. Nti singa tuba tetwagala nnyo omubaka yatugamba tetusobola kukkiriza, ate singa tuba tetukkiriza tetuyinza kuyingira ki? Tetuyinza kuyingira jjana. So bakadde bange nga sheekhu waffe watukubiriza, mbasaba ffenna tuteeke essira ku kwagalana, kubanga mu kwagalana tetusobola kwagalana watali mirembe. Ndowooza okwagalana kwonna kuvaayo nga tulina emirembe. Omuntu gw'otayagala naye toyinza kuba na mirembe naye, oba toyinza gamba nti waliwo emirembe nga tewali kwagalana. Abantu tebayinza kulwanagana nga tewali kwagalana, nga waliwo emirembe. So bwe tubeera n'emirembe tukakasa nti wabeerawo omukwano ogw'amaanyi. So nsaba dduwa Allah buli omu gy'ali afube okulaba nti akuuma emirembe insha Allahu ta'ala. Olwaleero tuze wano okusingira ddala nga tukiikirira abavubuka. Ffenna tukimanyi nti abavubuka mu Uganda bye basinga obungi ebitundu 78 ku 100. Ate ng'ebizibu ebisinga ebivaako obutabanguko olwaleero bwe weetegereza biri mu bavubuka. Abaagala okukola effujjo ku nguudo kye bakola bayita bavubuka. Abaagala okugenda mu ntalo okulwana bayita bavubuka. Be bakola ki?
be bagende nabo mu ntalo okulwana nti ebizibu ebisinga ebitabangula eggwanga oba ebitabangula emirembe biri mu bavubuka ayagala okukola okwediima ku nguudo abavubuka bayita ne bakuba tiya gas ayagala okugenda mu nsiko okuyekera gavumenti ayita abavubuka nabo ne babutire ne bakuba amasasi mayitirivu so tukubiriza bakadde baffe ffenna ebitongole byonna institutions zonna naddala bakadde baffe batukulembera mu nzikiriza twetaaga okuteeka essira ery'amaanyi ku bavubuka ekisinga okuleetera abavubuka okwenyigira mu bikolwa ebikyamu tekiri kuba nti baagala kiva mu kuba nti banyigirizibwa kiva mu kuba nti tebalina bye bakola kiva mu kuba nti tebaweerebbwa mukisa kugenda kuweereza mu bifo bya njawulo so tukubiriza bakadde baffe abali wano bakulembeze baffe mu ddiini bwe tuba tukola enteekateeka zonna abavubuka tubasoosowaze mu ngeri y'enjawulo njagala okwebaza Ahmadiyya Muslim Community bwe ntunula ku high table wali ndaba nti abavubuka tukiikiribbwa bulungi oyinza otuuka ewantu ng'abantu bonna boolaba olaba bajjajja baffe be bakulembera mu nteekateeka zonna naye olwaliro bwe weetegereza high table I think 50% ku high table bavubuka be baliwo olwaleero so ekyo ndabira ddala nti progress y'amaanyi era ffe nga Buganda Youth Council tuli ready okukwatagana Uganda Ahmadiyya Muslim Community okulaba nti tukola emirimu egy'enjawulo egiyamba abavubuka okugenda mu maaso wabeerawo enteekateeka yonna ng'eruubirira kusitula bulamu bwa muvubuka ffe tuli ready olujja olwaffe luba luggule essaawa yonna tuba ready okukolagana n'ekitongole kyonna ekijja nga kiyamba okutwala mu maaso enteekateeka ezo ez'okulaba nti omuvubuka wa Uganda n'ensi yonna okutwalira awamu abeera musaale mu kukuuma emirembe ate bw'anaabeera omusaale mu kukuuma emirembe omubaka sallallahu atugambye nti awo tujja kukkiriza ate bwe tunaba tukkiriza Allah ajja kutuwa ki ajja kutuwa ejjana insha Allahu taala so bakadde bange tweyanza nnyo tweyanzeege olw'omukisa guno ogutuweereddwa ku lwa mukama wange ssente watusobodde kuba naffe bwensuya tajja twegattako mu maaso nsaba mukkirize tutuuse obubaka obwo okuva mu Buganda Youth Council n'obwakabaka bwa Buganda okutwalira awamu insha Allahu taala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuyina bakadde baffe abatudde ku high table wano waggulu. Waliwo mukadde waffe former Amir. Waliwo ababuuziza nti waliyo ebigambo bye mukozesa mu community byammwe bye tutategeera Amiri, naibu Amiri, kaidi, Khuddamul. Ekibuuzo ekyatuuse dda kubaanukula ebibuuzo kibajja okutandikirako ebigambo ebyo twogera bitegeeza ki. Njala twala omukisa guno okwanjula mukadde waffe Alhaji Swaib Kiyemba Nsera, former Amir Ahmadiyya Muslim Community Uganda. Sebo. Amudiridde Honorable Asmani Kiyingi amanyikiddwa bulungi abagoberera ebyobufuzi, the former member of parliament Bugabula South, koze ebisanja byali bibiri. Officials from the Uganda Youth Council, was Mwami Mukungu yashikiridde banne. Tweyanziza nnyo, tweyanzenge ngera bwe twayogedde guno gwe guba gusoose okujja wano ne tugenda kusiima wano era tutadduwere mu Uganda waffe sente wawabuuka wano.
ennaku ezitugaba tutaba bitabo kubanga abaisiraamu tukimanyi bannabbi bonna baweebwanga ebyamagero ebyasaanawo edda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyamagero kyeyaweebwa nuuni walqalami wama yasturun, yaweebwa bwino. Abasiraamu fe ensibuko ya bwino tugaba bitabo different topics. N'olwekyo tulowooza nti batumuteredde bwetu ebyakavu etuliboogerako bwino kubanga akubweddewo asinga okuwanga ekyennyanja. The Secretary Accountant, Mr. Francis from Botanical Hospital. Banange neyanzanyo era n'ekigambo kimali musomesa wano ekyemirembe naffe abasomera mu kanisa Seventh Day Adventist Church naffe era naffe ekigambo kimu kyekisomesa. Banange mwebale nnyo. Mr. Joseph Okello, Khuddamul Junior School, Buddo. Come over for your gift from the other side. Protocol itself, I want to take this privilege to appreciate everyone coming. I know what our leaders have given us, it is not something for free, but it's something that builds our world and our community. So, as we go out, let us be the candles to encourage peace outside there. We be the teachers. We emphasize on teaching about peace so that we build peace in our world. So with that, I want to thank you so much. Thank you very much. Afande Ibrahim Batane, the landlord. Nsimbye nnyo era kusinga kitunulako naye kisimbye kitunuse eddogo. Last but not least, Honorable Chirabo, Youth MP, Central Region. Message bebo wabula njagala tutwala mukisa guno okwebaza mwenna abazze. Waliwo muganda waffe okuva BBS Terefina, Brother Adam, kuubira ku bantu wonna wooli. Enkolagana yaffe ne BBS Terefina kama wange naiba mira administration yasobola oginnyonnyola abantu naye nga tuli basiimu nnyo saidi yammwe.
Permit me hand over to the next group of presenters for a question and answer session. Sheikh Hafiz Azharun Kutu, Sheikh Adam Hamid Sembaje, Sheikh Ahmad Bate. Please, I don't know if you are going to receive the questions from there or we come over here. Panda buli alina ekibuuzo abadde akiwandiika ayagala okubuuliza ku muzindaalo mwenna akadde ke tulina paka ku ssaawa y'okusibuluka kakubuuza bibuuzo abamanyi we bali okutwanukula. Twagala bajjukiza tulina exhibition room erimu ebitabo byaffe byonna binamisa ebyo byabadde ayogerako bye tubadde tugabirako abantu. Tuyina tent emabega wano eya Humanity First. Waliwo omwami nga beebuuzo tebannaba gwe njagala okuyita mu dakiika emu bbiri annyonnyole Humanity First kyeki nga bwe muwandiikanga ebibuuzo byammwe, then ajja babuulira ki ekyokukola inshallah. Respected Amir and Missionary in Charge, Ahmadiyya Muslim Community Uganda, members of the National Majlis Amla, the National President, Ahmadiyya Muslim Youth Association, Uganda, the regional presidents and regional missionaries, and the invited guests, all members present, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I've been given just a few minutes to say something about Humanity First. Humanity First is an international charitable trust that was established to promote and safeguard human dignity. It works with the most poorest, the most vulnerable communities to restore them into hope. There are many catastrophes, many disasters across the world that cause people to suffer, regardless of the causes of these disasters or any kind of conflict or cause of having miserable life. Humanity First is tasked to come in and restore hope and put them back to a life of peace. Just like we have been discussing peace, Humanity First ensures that it serves all people regardless of creed, ethnicity, religion, or whatever background, political affiliations and everything. We do this through quite a number of programs. We have 8 core programs that we use to establish how to make our services reach the most vulnerable communities. One is what we call the Water for Life program, where we establish water sources, springs, boreholes, and also harvest water to ensure provision of clean and safe drinking water to the communities. We also have the Orphan Care program, in which we offer services of paying tuition and also taking care of other scholastic necessities of these orphans. Similarly, we also have another program called Disaster Relief. Disaster Relief, we respond to disasters whenever they occur. Just like the period we are going through, we have been struck by a disaster of COVID-19.
Humanity First has been on ground to respond to such a disaster. Similarly, we also have another program called the Food Security, in which we train communities on better methods of farming and also provide good quality varieties of crops and animals to ensure that people can raise their standards from the low income status to at least middle income status. Then we also have another program called Global Health, in which we organize medical camps. We also teach people on how to maintain healthy livelihood. We, in the same way, set up those mobile clinics to take care of some minor illnesses in some communities through this Global Health program. We have another program called Gift of Sight, in which we concentrate on helping people recover their sight, especially as a result of cataract, which sometimes causes blindness. We have held such camps in many parts of the country, and we are yet to hold another this year. The other program is called Knowledge for Life, in which we serve communities through education, setting up skills training centers, and also offering support to already established institutions, primary schools, secondary, and other schools for the less privileged, the blind, the deaf, and others, offering them with scholastic materials or facilities that aid their learning. We do this through volunteerism, impartial service, being collaborative with other organizations, government institutions, and many other well-wishers. Through that, we do what we call fundraising, so that any other person can make a contribution. Through those seemingly minor contributions, we make something very, very important. You can construct, for example, a borehole through your 1,000 shillings that you may make as a donation. You can teach or educate an orphan through that simple 100 or 200 shillings that you make as a donation to Humanity First. So this is what we do, and this month of Ramadan, we have been on a campaign of ensuring that we educate the orphan, and that has been the theme of our donations this month. So whoever wants benefit from this campaign can make this donation through our DFCU account number 0111 53 66 94 95 070. That is our DFCU in the names account in the names of Humanity First Uganda donations. 0111 53 66 94 95 070. That's the account. Then we have mobile money. Airtel 0752 37 06 and 26. That is Airtel. Then MTN is 0782 37 06 26. For any donations, you can contribute through those accounts. I want to thank you so much and welcome you to Serving Humanity. You can also partner with us by volunteering to offer your services, especially the professional services. Like in these medical camps, if you are a doctor and you can offer a day or half a day in that medical camp, you have made a very big contribution in our life. I want to thank you so much. I want to call upon everyone to
join us in the struggle of serving mankind to establish peace. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubebaza okutambula naffe okuva gye tuvudde mu kaseera kano, kaseera ka bibuuzo nakuddibwamu kwabyo. Kye tujja okukola, tujja kufuna ekibuuzo kimu ekyokwogera, ate tufune n'ekibuuzo ekirala ekyokuwandiika. Naye ekiddirira kati, kubanga ndaba tuyingidde obudde bwa azaani n'okusiibulukuka, kindabikira azaani n'okusiibulukuka bisooke bijje, then oluvannyuma tutandike ebibuuzo byaffe n'okuddibwamu kwabyo nga bwe mbagudde embeera bwetyo bwenaaba. Bwe wabaawo asobola okwogera ku muzindaalo ng'ekibuuzo kye akiweereza ku muzindaalo, oba okukiwandiika n'akiwandiika, ekisooka okiraba. Ssebo omwaziiri yange.
Amanya inze Mariam Nagadia ndi musanyufu nnyo olw'okubanga omukolo guno gubaddewo era nga nfunye omukisa okubanga nange ndi omu ku bagwetabyemu ng'omuvubuka omulamwa bavubuka bannange gwe batambuliddeko era ng'ensonga lwaki bava ne bategeka omukolo guno buli mwaka naddala mu kiseera kino ekya Ramadan mutusuubira okubanga mubeeramu emirembe gwe mulamwa ogw'emirembe. Kirungi nnyo mu ggwanga bwe mubeeramu emirembe naddala eri abavubuka bannange tufube nnyo okulaba nga ate tukolerera emirembe. Tulaba abantu bangi batukozesa ne batweyambisa oba baagala okufuna bawanyonda bamenye ennyumba z'abantu bayita ffe abavubuka okubba ettaka abavubuka kale kwegamba ffe abavubuka batumanyisiza nnyo mu bintu by'okubanga tukola ebintu ebitaleetaawo mirembe. Awo njagala okubanga nkubiriza abavubuka mwenna mu nsi yonna not only in Uganda abavubuka tufube okulaba nga ebintu bye tuwenyigamu bireetawo mirembe. Eddiini ey'obusiraamu eno era ng'abasomesezza olunaku olwaliro bagambye nti ddiini nnungi nnyo yesinze okubanga advocatingira for peace. Banange n'abamadiini amalala nammwe tubasaba mwetwegatteko ffe abaddiini abasiraamu tubeere nga tuwanirira eddembe kyekijja okubanga gye tusobozesa Uganda okugenda mu maaso. Otherwise omukolo gutambudde bulungi era kyemmanyi buli agwetabyeko ayina kiki kyayizeemu. My name is Maya. I attended the Peace Symposium of Ahmadiyya Association and I realized it is such a peaceful event that you learn more about how you can even create peace and how you can maintain it. And for that, myself, I have learned more about how to create and maintain that peace between my colleagues and among the people that I live with, especially my neighbors, the people I study with, and everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala okusooka okwebaza ba Ahmadiyya okulembeza ekigambo ekigamba nti need for peace. Ekigambo ekyo kikulu nnyo kigatta abasiraamu fenna abali mu Uganda n'abatali basiraamu. Njagala okwebaza omukolo aba Ahmadiyya gwe bagasi gwe bataddewo olwanaku olwaleero bali gwetaga kubanga njive ekisamirundi ng'ebiri mu mwaka kubanga kino kikulu nnyo kikombayininga abantu bonna n'abatali basiraamu ne bajja ne bawuliriza ku biki ebiri mu Ahmadiyya Muslim Headquarters. Ki ekiri mu peace bategeeza need for peace kuba kitegeera abavubuka benna ne bajja ne bakuŋŋaanya wano ku Ahmadiyya okulaba ekirungi ekiri mu Ahmadiyya Muslim. Amagya gange bampita Adei Sharif tuze ku mukolo ogw'oganizingwa n'abasiraamu aba Ahmadiyya annually buli mwaka okutwaliza wamu omukolo gubadde musufu nnyo era mbadde nsaba Mukama Katonda akkirize guno omukolo gubeerengawo buli mwaka kuba people from different walks of life baze okwateninga omukolo guno twizemu ebintu bingi batuyigiriza ebintu bingi nnyo era some of us biyongeddeko ku imani yaffe we have actually attained a highest level of spiritual level anyway. So tusaba Mukama Katonda asobozese abasiraamu aba Ahmadiyya babe nga organizinga omukolo guno buli mwaka gutugiriza ebintu bingi how to associate n'abannaffe ab'enzikiriza ez'enjawulo engeri gye tulina okukwatamu bannaffe ku mirimu engeri omukulembeze gy'alina okukwatamu bannaawe bano bakulembera engeri gye tulina okubeera abawulize ku ddiini yaffe ku bakulembeze baffe era ne wa Mukama Katonda. For sure omukolo gubadde mulungi nnyo